Okay, so todayទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ English grade 7 chapter 5 unit 13 ហើយយើងធ្វើការបកប្រែ Tapescript ទាំងស្រុងនៅក្នុង unit 13 របស់យើងណាអូខេតើឥឡូវយើងតាមដានអ្នកគ្នាបើយើងស្ដាប់ហើយថាតាមហើយធ្វើការបកប្រែនិងសិក្សាស្វែងយល់អំពីពាក្យ clear ប្រយោគសំខាន់ៗមួយចំនួនណាអូខេ So now listen everyone ថាតាមណាបាទថាតាមពាក្យនេះ 13.1 long hair short hair a great smile brown eyes big feet curly hair white teeth ears a cute nose Okay និយាយថាតាមបានទេមិញតោះឥឡូវយើងមើលបាទគេ long hair បាទគឺសក់វែងណាបាទ long hair សក់វែង short hair សក់ខ្លីបាទ short គឺខ្លីបាទ a great smile បាទ great smile គឺស្នាមញញឹមបាទអញ្ចឹងស្នាមញញឹមកងទឹកមុខញញឹមពព្រាយ great គឺទូលាយណាបាទ brown eyes យើងអានចប់នេះថា brown eyes អូខេ brown eyes and នឹងជាប់មកជាមួយនឹង eye ដល់ជា night ទៅបាទ brown eyes អូខេភ្នែកពណ៌ត្នោតណាបាទយើងភ្នែកពណ៌ត្នោត big feet បាទគឺយ៉ាងម៉េចដែរ feet គឺប្រអប់ជើងបាទគឺប្រអប់ជើងធំអូខេបាទ curly hair សក់រួញបាទសក់រួញណាបាទ curly white teeth អូខេ white teeth បាទថ្មិញពណ៌សបាទ ears បាទត្រចៀកអូខេ a cute nose ច្រមុះស្អាតអូខេយើងមើលបន្តទៀតបាទ Tapescript 13.2 okay 13.2 let's go Tapescript 5.13.2 Wow, Linda, you've got a big smile on your face today. A very big smile. Who are you thinking about? It's a boy. Huh? A boy? Yeah. He's so nice and he's good looking. Really? How old is he? Same as us. He's 13 years old and he's in grade 7 too. He's got a great smile and white teeth. Hair? He's got short hair. What color? Red. What? Red hair? Yes, red hair. Okay, I can't guess. Who is it? It's my friend Tom. You know Tom, my English friend. My best friend Tom is coming from England today. Okay បាទយើងនេះចប់ Tapescript ណាការស្ដាប់ប៉ុណ្នេះណាតោះឥឡូវយើងមើលការបកប្រែតែយើងមានន័យមិនបាទនិយាយតែមិនបាទ Okay wow Linda និយាយ wow ដើម្បីបង្ហាញការញាប់អើបាទអូខេបើសួរថា why are you so happy បាទហេតុអ្វីអ្នករីករាយម្លេះឬក៏អ្នកសប្បាយចិត្តម្លេះបាទ Okay. Wow, Lina, you've got a big smile on your face today. You could be you have, right?
you have okay you've got អញ្ចឹងអ្នកមានស្នាមញញឹមបព្រាយបាទ big great បាទដូចគ្នាបាទអ្នកមានស្នាមញញឹមបព្រាយបាទនៅលើទឹកមុខរបស់អ្នកថ្ងៃនេះ okay today ថ្ងៃនេះ a very big smile ស្នាមញញឹមដល់ខ្លាំងណាបាទញញឹមខ្លាំងហ្មង why are you thinking about sorry who are you thinking about តើអ្នកកំពុងតែគិតអំពីណាបាទ think about គិតអំពីបាទយើង who ណា it's a boy បាទ it's a boy បាទគឺក្មេងប្រុសម្នាក់បាទគឺប្រុសម្នាក់បាទa boy ជាប្រុសឬ yeah he's so nice គាត់ល្អណាស់បាទគាត់ល្អណាស់ and he's good looking ហើយគាត់សង្ហាបាទ good looking នេះសង្ហាបាទយើង okay really ប៉ុន្មានឬបាទ how old is he បាទតើគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយបាទតើគាត់អាយុប៉ុន្មានដែរ same as us តែពេលយើងអានភ្ជាប់គ្នាលឿន same as us okay same as us okay គឺដូចពួកយើងដែរទេបាទណា same as គឺដូចបាទ he's 13 years old បាទគាត់អាយុ13ឆ្នាំបាទ he's 13 years old បាទគាត់អាយុ13ឆ្នាំណា okay and he's in grade 7 too ហើយគាត់នៅបាទថ្នាក់ទី7ផងដែរបាទ 2 គឺផងដែរ he's got a great smile and white teeth បាទគាត់មានស្នាមញញឹមពព្រាយបាទហើយនឹងមានថ្មីពណ៌សបាទ here សក់វិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសក់វិញ he's got short hair បាទគាត់មានសក់ខ្លីបាទ he's got គឺមកពី he has got ហ្នឹងឯងបាទមានណា what color ពណ៌អ្វីដែរ red គេពណ៌ក្រហមបាទ what red hair ស្អីគេបាទ what ស្អីគេបាទញ៉ាំឲ្យអញ្ចឹងណាសក់ពណ៌ក្រហមឬ yes red hair ចាគឺសក់ពណ៌ក្រហមបាទ okay I can't guess អូខេខ្ញុំស្មានមិនត្រូវទេបាទក៏ខ្ញុំមិនអាចស្មានបានទេបាទខ្ញុំមិនអាចពីបានទេថាបណ្ណាណា who is it តើជានរណាបាទ who is it តើជានរណា is my friend បាទគឺមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ my friend Tom បាទមិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Tom ជា Tom បាទអ្នកដឹងស្គាល់ Tom ហើយតើបាទ my English friend បាទមិត្តបាទមិត្តជនជាតិអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបាទ my best friend Tom is coming from England today បាទមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Tom ហ្នឹងគឺបាទនឹងអូខេ coming from England today បាទគឺនឹងត្រឡប់មកពីអង់គ្លេសវិញថ្ងៃនេះហើយបាទអូខេបាទ coming from England today មានថាត្រឡប់ពីអង់គ្លេសមកខ្មែរវិញអញ្ចឹងណាអូខេបាទ yes ឥឡូវយើងបន្តទៀតវាមើលអូខេTapescript 13.3 នេះគឺជាការបន្តបាទនិយាយពី heads shoulders knees and toes ចឹងយើងអាចថាតាមបាទ audio យើងបាទយើងអាចថាបន្តតាមណាអូខេតោះសាកល្បងបានទេ Tapescript 5.13.3 Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Okay, but និយាយដែរហ្នឹងយើង chorus ហ្នឹងគឺគេហៅថាច្រៀងជាក្រុមបាទណាបាទជាក្រុមចឹង our heads បាទក្បាល shoulders ស្មា knees អូខេជង្គង់ toes ណាម្រាមជើងបាទណា toes ម្រាមជើងមេជើងអីបាទបាទម្រាមជើងមេជើងកូនជើងនាងជើងអីទៅទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអូខេបាទដែលទេ eyes and ears ភ្នែកហើយនឹងត្រចៀក and mouth ហើយមាត់ and nose ហើយច្បោះអូខេ
và chẳng chuyện đẹp thế mà ta nói như mơ và ta tiền dương ai đang play thỏi cõi thì dương ăn vọt và to tam mới to nè và cái mơ to tiền á 13.4 let's listen. Tapescript 5.13.4. Where's my apple? I know. A thief. The thief has got white teeth. The thief hasn't got curly hair. The thief has got brown hair. The thief has got a big mouth and a great smile. The thief is shorter than Sopal and better looking. The thief isn't a Wong or Raymond. The thief is smart. Okay, và chừng where's my apple? Ta platform một nhóm nổi nè. I know nhóm đằng a thief. Okay, cứ chào bà. Thief chào nè. The thief has got white hairs. Và cháu cứ miên thầm mình so bà. The thief hasn't got curly hair. Và cháu mình miên sọ rồi nước tây bà. Hasn't got cứ mình miên bà. The thief has got brown hair. Và cháu nó miên sọ bỏ bay sorry bỏ thân nào bà. Bỏ thân nào đó. Okay, the thief has got a big mouth. Và cháu cứ miên món thúng bà. And great smile. Hay nằm dâm bộ bì mũi bà. The thief is shorter than Sopal. Và cái cháu đó cứ là tiếp chuyện Sopal and better looking. Hơi sự hạ chiên bà. Okay. Better looking sự hạ chiên một biến good looking này. The thief isn't a Wong or Simon. Cháu mình ăn chỉ ở Wong rồi có Simon nữa thế. The thief is smart. Và cháu cứ lạt bà. Một tiếp. Go on. 13.5. Tapescript 5.13.5. Can you see him? Yes. Can you guess who he is? Has he got a red bag? No. He's got a blue bag. Has he got a big nose? No, he hasn't. Has he got a book? Yes, he has. Does he have yellow teeth? No, he doesn't. Is he tall? Not really. He's taller than me. Is he eating an apple? Yes, he is. Is he happy? Yes, he is. Is that him? Well done. Yes, it is. Okay. Okay, stop a minute. Yeah. Can you see him? Where is he? Yeah, can you see him? Ta nè, ai mới khơi có thế mà. Yeah, yes. Can you guess who he is? Ta nè ai thì sman mật đang thật ta có chi là thế và has he got a red bag? Ta còn miền ta po cả hòm mùi thế. No, he's got a blue bag. Thế anh miền còn miền cả tám nó po khiêu đó và has he got a big nose? Ta còn miền chỉ bảo nó thùng đấy và no, he hasn't. Thế miền thì còn miền mà thùng ấy. Has he got a book? Và ta còn miền là suppose mùi thế mà. Yes, he has. Does he have yellow teeth? Ta còn miền thằng mình po lương bên đấy mà. Okay. No, he doesn't. Thế miền này còn miền po lương thế mà. Thằng lương nhận đã lọt và. Is he tall? Ta còn buồn đẹp thế? Not really. Mình và có ta buồn thế mà. Not really. He's taller than me. Và con buồn chiến hiểu. Is he eating an apple? Ta con cầm bông ta nhằm platform mùi mình thế? Yes, he is. Chà, con cầm bông nhằm platform mà. Is he happy? Ta con sờ bài chất mình thế? Yes, he is. Chà, con sờ bài chất. Is that him? Ta nước chỉ con mình thế nữa và is that him? Well done. Tâm trời có trâu hời có thôi ba lò mình cái thời mình thở ấy và cái thời ba lò đấy. Yes, it is. Okay. Chà, cứ gọi là ngay và yes, it is. Và yes. Cái đấy như cho nó bị phải ít tiếng mà. Để sao ta
nên tha cứ ở đây score thì một cô mẹ năng chơi ai phải ít bản nè và ok hai tham ở đây score là chơi những phải ít bản ok ở đấy giờ chẳng là unit 13 bao nhiêu job tầm này hay nè bao nhiêu ok chơi này ở đây mình chỉ muốn là những ai xuống thêm nó comment được coi những ai cho add bao nhiêu cho nó không group telegram thêm tới là bị thuộc ca sản số nó thèm bà nè yeah. So see you later everyone, see you next video. Please subscribe my channel and if you like it give me a thumb up and you can share if you think it is beneficial to you and your friends. Okay, see you later everyone, see you next video.